Hello, teacher. How do you do? I'm good. And you? Um, just got a lesson yesterday, but I'm okay. Just got I got just got some, you know, some bruise and scratch on it. But it's okay. Okay, how do you feel today? I'm great. Um, um, Today I will do the homework and do the laundry. Do laundry. Okay, so you do laundry in the morning or in the afternoon? In the morning. In the morning. Right. So do you do it every single day? Yeah. So it's Do you find this is a boring task to do every single day or an interesting task to do every single day on this daily basis? So this is a boring task or interesting task to do laundry every single day. Con thấy là cái việc mà giặt là đấy mỗi ngày đúng không? Thì nó là việc thú vị, việc như là khiến mình rất là chán là mỗi ngày. it's interesting. You find it interesting, right? I know that that's why you have outfit to do it every single day and do it on the visit. But I don't like to do it every single day. Just want to try a new thing. Try a new thing, trying a new thing keeps me motivated of life. Okay. Do you prefer living in a town or living in the country? Living in the country Well, why do you feel like living in the country? because in the country it has fresh air Yeah, absolutely. Fresh and, air. and it's good for breathe. Mhm. And in the it has some interesting things to do. Okay, cool. You can tell me some interesting things to do in the countryside. Can you do in the countryside? What can you do in the countryside? What can you do in the countryside? Can you fly a kite? Yeah, we can fly Okay. kite, go go cycling. If we live near the uh, beach, we can swim every day. Great. So, do you prefer ride a bike the countryside or ride a bike in the city? In the country. Why? Why do you find riding bicycle
interesting or more interesting in a countryside without chasing the city. Because in the countryside, right, the roads, all the roads are empty. Mhm. It is hard to see, uh, you know, a vehicle moving. But in a city, there are a lot of people living in a city. And then you can see a lot of tons of cars, right? Motorbikes, and some lorries and truck moving on the road, on the street, right? So uh, you when you ride a bike to relax, right? When you ride a bike to relax, you may breathe in and breathe out a lot of polluted emissions from factories, industrial factories, and also some cars, right? Cars energy, right? Khi mà mình đạp xe ở nông thôn á, thì con thấy là ví dụ mình đạp xe mình đi hóng gió chẳng hạn thì nó kiểu như là ít xe á, cho nên là mình có thể hít thở không khí trong lành con nói. Còn nếu mà mình đạp xe ở trên thành phố thì trên thành phố là có nhiều xe này, có nhiều nhà máy xí nghiệp, nhà máy công nghiệp, cho nên nó thải ra rất là nhiều cái khí độc ấy, cái khí ô nhiễm á, thải ô nhiễm đúng không? Cho nên mình hít phải thải vào đó thì nó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, đó, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Đấy. Ok. Hello, Alan. Can you hear me? Yes, I can. Okay, so are we ready to learn the lesson today? Yeah. Good. Can I ask you a question? Yes. Please ask me. Where do you live? Well, I was born in Hangzhou. Now I'm currently residing in a rented dormitory in Hanoi, capital, which is right in the heart of Hanoi City. Yeah. Have been living there for the best part of 3 years. Yeah. Okay, so why do you ask me where I live? Because I don't know. I I just only know you live in the north. Okay, so cute. I live in the north of Vietnam, but I was born in Haizu. Haizu is Yeah. where I was born, but Hanoi is a place I work and I study there. Okay. Hmm. Thưa Bảo Ngọc, I know that you live in Ho Chi Minh City, right? Right? Yes. Yes, I live in Ho. And what do you find interesting? The thing that you find interesting when you live in Ho Chi Minh City? Uh, I think it's normal. Uh, but somewhere in Ho Chi Minh City is beautiful. Somewhere it's so beautiful, right? Yeah. I haven't paid a visit to Ho Chi Minh City, but I heard that there are a lot of famous destinations to come, right? I hope that in the near future I will get a chance to go there to enjoy beautiful landscape and a tranquil place. Okay, so are there a lot of supermarkets?
in Ho Chi Minh City? Yes, in the central SF, but, uh, but I live in the suburbs. Yeah. So it's far from your place. The place you live is far from, you know, the central, right? The central, Yes, city center. Okay. So, do you go to the grocery store in your house to buy food or buy drinks? yes. Um, Sometimes I go to the supermarket to buy, but my mom usually buys in the market. The market, right? So I think that when you go to the market, there are a lot of fresh food, fresh fruits to try, right? To buy. Okay. When you go to supermarket, you may buy, frozen meat, which is, not good for your health. Cái đồ đông lạnh ấy thì nó sẽ không được tốt bằng không được tốt bằng những cái đồ mà tươi sống. Đồ tươi sống thì nó sẽ chất dinh dưỡng nó sẽ còn ở trong đó thì mình sẽ gọi là nhận được nhiều vitamin và nhận được nhiều cái protein từ thịt cá các thứ. Tươi nó sẽ vẫn tốt hơn đúng không? Ăn tươi và sẽ vẫn ngon hơn là ăn đông lạnh. Không nghĩ thế. Okay, so we start our lesson today now. Now, let's move into immediately the part one. I have some questions for you. I will ask you first, and then remember, and you answer me, and remember to add more details to your answer to make it longer. And after that, let's analyze all the questions here and find out the grid structure you can form too. All right. So, what do you do in your free time? Um, I usually listening to music and playing games with my brother. Okay. Yeah, How about your brother? he sometimes playing. He sometimes play games with me. And, he um take the paper and he cuts it. Okay. Cut it into pieces, right? Yeah. It's so funny. Do you like watching TV? Um, yes, I like watching TV, but I rarely watch TV um because um down in the TV um some program that is are boring Yes. and it has some um boring program and my favorite uh program is not um have in when I free when I free. Yeah, like you like watching TV, but I rarely watching TV because when you watch TV, some channels, some TV programs are boring to watch,
But when you are free to watch TV, there is no there is there isn't any your interesting programs, your favorite programs to watch, right? Oh, me? Okay. I see. Giống với tình cảnh của cô ấy. Thích xem TV nhưng mà cái chương trình của mình thì nó lại không, cái lúc mà mình rảnh thì chương trình mà mình yêu thích nó lại không xuất hiện. So I find it frustrated. Okay. How many hours a day do you spend on your watching TV? And it's there. How many hours a day do you spend on watching TV? I think it's 0 because I don't watch TV. You don't watch TV, um, so there's no time for you to spend on watching TV. All right. And what kinds of programs do you watch on TV? Cartoon Network and HTV3. Okay. VTV3. How about VTV7? So this is educational program. What do you think about it? Yes, but I don't watch it. Do you prefer listening to radio to watching TV? I prefer watching TV. Yeah. So let's talk about your favorite program. You can tell at least 3 sentences. Talk about your favorite program. For my favorite program is Cartoon Network, and it um it has a lot of um interesting movie, and I like watching the movie called We Are the Beer 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 Beer. Okay. Great. I will introduce you some TV programs you can make some preferences. Film, cartoon. About film, we have cartoon, nature program, drama. Right? About music program, we have news, chat show, quiz show. There's some. We have opera, police drama, documentary, rom-com, romantic comedy, right? A sports program, comedy program, weather forecast, western, horror, soap opera, a reality show, ballads, right? Talk about your TV programs, you say. There are a lot of branches here. TV programs have channel. Channel, you have to mention channel, like BBC One or VTV3, this Saturday event. Program, like comedy program, film, or
the educational program, right? Okay. TV program, film, police drama, a reality TV show, comedy program, a cartoon. With a cartoon, you can use another word, another phrase to tell cartoon. Say animation film, animation film. With a reality TV show like Big Brother, Survivor. Ta có thể nói về những cái chương trình thực tế đúng không? Chương trình thực tế thì nếu con xem TV rồi thì con có thể nói về nó. Không thì con có thể nói về những cái chương trình hoạt hình thôi, ví dụ như là animation film, đúng không? Hoặc là cartoon. Thì con có ở đây cô có cho mình cái rất là switch on chuyển kênh switch on TV, switch on the light, bật gì á, switch on tức là bật cái gì lên, bật TV đúng không? I'm switch on TV to watch my favorite program. We have some more documentary, quiz show, game show, the news, soap opera, something like that. There is lots. Now I will teach you how to answer all the questions here. Well, number one, you just say, I often read books, listen to music, and watch TV. Watch TV. Okay, that's it. Or you say, I listen to music and play sports with my brother. Do you like watching TV? You need to give the examiner your direct answer, like yes or no, and you can tell a bit about your explanation about that. Like, yes, I like it a lot. Watching TV is a great way to relax and reduce stress. Number two, how many hours a day you spend on watching TV? You can say that I spend about 1 hour a day on watching different programs on TV. Or you can say based on you like um because I rarely watch TV, so I spend most of my day reading books and listening to music. That's that. Vì con hiếm xem TV, cho nên là con sẽ dành cả một ngày của con để đọc sách hoặc là nghe nhạc, đúng không? Thế tiếp là cô có cái đây là kinds of programs. Đây là các loại chương trình thì chúng ta có thể nói là I like watching cartoons, films, and also watch the official news too. And the question, do you prefer listening to radio or watching TV? Say, no, I prefer watching TV to listening to radio because I not only can listen but also look at what is happening. Là mình có thể nói là mình ưu tiên cái gì hơn, đúng không? Cái việc mình thích cái việc xem TV hơn là cái việc nghe nhạc trên radio, đúng không? Bởi vì con phải nêu lý do bởi vì sao đó, bởi vì con có thể vừa nghe nhạc được và vừa có thể xem được look at what is happening, xem được những gì đang xảy ra. Okay. Got that. Now next. So let's talk about your favorite book. No, this is film. Sorry. Favorite program, not book. What do you think? Để có thể nói về cái chương trình của con sẽ cái phần này mình sẽ phải cần nói dài hơn so với các cái phần, đúng không? The first thing you have to mention that
the name of your favorite program. What kind of program it is, right? And then about the program. When do you watch this program? Name. The first is name. You have to mention name and then when, the time, right? And then what is the content of your favorite program? Like what is it about? What can you learn from the program? Right? Chúng ta cần phải nêu 3 yếu tố ở đây. Trước hết là cái tên của nó, đúng không? Sau đó là thời gian mà nó phát hành. Và tiếp theo là nội dung của nó là gì và mình đã học được gì từ cái chương trình đó. Ok. And your answer should be at least 3 sentences. For example, my favorite TV program is The Animal World. Đó. Mình sẽ nói là my favorite TV program is cái gì đó. The Animal World, right? It is often shown on PK2305008 channel at 8:30 in the evening and it often lasts for 45 minutes. Đó, có thể tham khảo cái thời gian của mình. It is often shown được công chiếu on TV. Nhớ cho cô là trước kênh mình dùng on nhé. Các cái kênh truyền hình mình dùng on. Ví dụ là on TV, VTV3, VTV2. Okay. Và tại thời điểm nào đó, tại một thời điểm mình dùng at. Và sau đó con sẽ nói về cái how long it happening, right? How long does it happen? Cái khoảng thời gian mà chiếu là it often lasts for 45 minutes, kéo dài 45 phút, đúng không nhỉ? Đấy, trong thời gian đúng không? Con sẽ nói đấy là in this program, they present the animals' life and their habitat in a very lively way. Very lively way, tức là theo cái cách sống động ấy. Đấy, they present, họ trình bày cái cuộc sống họ, công chiếu cuộc sống của động vật này và cái môi trường sống của chúng theo một cách rất là sống động, đúng không? Đó, đấy là cái content, cái nội dung của nó. Therefore, do đó, I learned that we should protect animals and their living environment. Do đó mà tôi có thể học được cái cách mà học được rằng là chúng tôi phải bảo vệ các loài động vật ấy và môi trường sống của chúng, their living environment. Okay, got that. Được chưa nhỉ? Đó là cái chương trình về Animals Program, right? Rồi, bây giờ là con thử sorry. Bây giờ là cô sẽ cho mình một vài thời gian để mình chuẩn bị bài nói của mình nhé. Rồi mình sẽ nói với cô nhỉ. Okay, yes. Đây. Đó, mình có thể dựa vào cái dàn ý này và dựa vào này con nói về cái chương trình yêu thích của mình, đúng không nhỉ? So you have 10 minutes to prepare. I hope that you will do. You will create your own speech in less than 10 minutes. Nếu mà con làm được ít hơn 10 phút thì càng tốt. Và mình cứ làm đi, xong đó mình trình bày với cô nhỉ. Hello, đâu? Yeah. Do you find it hard to understand? Khó không? Khó. Not a little. Little bit. Đầu tiên là con phải nêu ra cái chương trình nhé, thời gian của nó và cái chương trình đó về nói về cái gì, xong rồi học cái gì từ cái chương trình này. Rồi mình cứ chuẩn bị nhé, khi nào mình xong thì con nói là I finished. I finished. Được chưa nhỉ? Là I'm done. Để cho con
Right. So let's present your favorite program. My favorite TV film my favorite program is the is we are the bears. It is often shown on Cartoon Network and it and the running time is 11 minutes or one. And I I um often watch it in the morning after I um, fin- finish at school, and the film talk about three brother bears. It are grizzly, panda, and ice bear. The bear want to um, make friends, make friends with uh, the people, and they want to make friends with the people just and buy um, buy food and trying to become famous on the internet. Okay. And, Now, so what do you learn from your favorite program? No, content program. I think it's a interesting thing, and I think the bears are um, I Okay. I would say that therefore, I learned that I should make more friends and to become sociable person, right? Học cái việc cách làm đúng không? Thì trở thành con người về được xã hội, con người mà kiểu như là hướng ngoại đấy. Đấy. Bây giờ mình đang kiểu như là đang hướng nội để cái của mình thì mình có thể từ đấy mình học cái cách kết bạn nhiều hơn và làm quen được nhiều bạn mới đúng không? So let's move on to speaking part 2. I will give you 2 cue cards here. Okay, you and me will practice and play roles. Talk about this. We can read questions relating to this cue cards. Then we answer by reading to from pieces of information here. Okay, before we start, so let's go out of the room and then rejoin this room and we can practice this. Is that okay? yeah.